স্যার আপনার কথা। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, আমার কথা শুনতে Yes, পাচ্ছ? sir. ওয়ারিসা। Yes, sir. আচ্ছা, ওকে। দোষী শুনতে জি পাচ্ছ স্যার, আমাকে? এবার শুনতে পাচ্ছি। ওকে, গ্রেট। হুম। আহ, right. আহ, নাও একটু খেয়াল করি যে তোমাদের কালকে ক্লাস তো ওয়ারিসা ছিল না, তুমিও আসছো দেরিতে, ওই কারণে তোমাকে ফোন করেছিলাম যে তোমার আগামীকাল ক্লাস নিব। যে তোমার তো অনেক দেরি করে ফেসিলিটি দেখে আমরা বললাম তুমি আসবে না, তোমাকে পাওয়া যাচ্ছিল না ফোনে। আবার মানে লিংক অন করি অ্যারাউন্ড 20 মিনিটস পরে রেসপন্স হবে। আমি একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে যে ট্রায়াঙ্গেল এলিমেন্টস যেটা সেগুলো নিয়ে একটু পড়বো আমরা। হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গেলের কিছু ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস সেগুলো নিয়ে একটু জানবো, রাইট? ওকে, লেটস ড্র আ ট্রায়াঙ্গেল ফার্স্ট। আমি আগে করি, তারপরে তোমরা কাজটা করবা। হ্যাঁ, okay. স্যার, 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 ওকে, ওকে। হুম, বাইরে খেয়াল করো। হুম, আহ, ওকে। তোমার ছবিটা পরে আঁকো, আমি আগে ওটা নিয়ে কথা বলি। হুম। So the triangle I have drawn here is actually scaling, right? This is scaling. So this is the thing. So this means actually they are not equal, right? They are not equal in length. So maybe the triangle is A, B. Okay, let's do one thing first. Hold on. Uh, A, B, and C. ওইটা অনলাইনে পাঠাচ্ছি, গিয়ে কথা বলো যে সব তথ্য পাঠায় দেওয়া হয়েছে। এই যে মামা ফোন করছিল অনলাইনে, বলো যে হোয়াটসঅ্যাপে সব তথ্য পাঠাচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপে সব তথ্য পাঠাচ্ছি, বলো। আরে আমার সাথে কথা বলতে দেয়, কারণ ও জানে না এই তথ্যটা দাও, হোয়াটসঅ্যাপে তথ্য পাঠাচ্ছি। আচ্ছা, একটু একটু তোমরা একটু লাইন থাকো। হ্যালো, হ্যালো। I'm going to give you that code. Okay, or the আমি কি লগইন আইডি দিব ইমেইলে, লাগতে পারে। সেটা বেটার আর কি, না? হ্যাঁ, ওকে। হুম, ওকে, ওকে, আমি দিচ্ছি। তোমরা তোমরা আমি যদি ক্লাসে তোমার হচ্ছে নেওয়াজের হচ্ছে দরকার হচ্ছে ওই এইচডি ম্যাথ আছে না অ্যাকাউন্টটা, এইচডিটি ম্যাথ, যেমন এই অ্যাকাউন্টের এই অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে যে জিমেইল আইডিটা, এটা জুম অ্যাকাউন্টটা,
তো এই অ্যাকাউন্টের তোমার হচ্ছে কোড দরকার, কোডটা ওকে ইনস্ট্যান্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে, বাট ইন ফার্দার হচ্ছে যে in further অ্যাকাউন্ট লগইন আইডি আমি পাঠাবো, ইন ফার্দার লাগলে তুমি ওকে ডাইরেক্টলি লগইন আইডি, না এটা হচ্ছে গুগল অ্যাকাউন্ট। ইন ফার্দার লাগলে তুমি হচ্ছে যে এটা অ্যাকাউন্টের বিষয় দিবে, ফোন করে যদি চাস, হ্যাঁ আমি ওনার হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলবো ইন ফার্দার যদি চাই। এখন পাঠাবো Okay, I'm back. Now we have a triangle, and now we're gonna write down actually some basic information related to this. That is a triangle. First of all, a triangle has three vertices, three sides, and three angles. And so each vertex has its own opposite side. Are you guys there? Hello? আসো তোমরা? And জি স্যার। and thus the line segment that connect each vertex and the midpoint of its opposite side is called median. So a triangle, so we can draw three medians of a triangle. Right, okay. Um, uh, the line segment that is perpendicular sorry, I need to change করবো.
if a line segment drawn from any vertex appeared as the perpendicular on the opposite side, the line segment will be considered as the height or altitude of the triangle, right? What is that? So what is that? Yes, sir. So a triangle has three uh, altitudes. Altitudes, those can be drawn from পেইড হয়ে গেছে জানা দাও তো মিস কামরুন হানকে বলেন যে জুমে পেইড হয়ে গেছে এটা একটু নেওয়াজকে ফোন দিয়ে জানা দিতে হ্যাঁ so triangle has three altitudes those can be drawn from the three different vertices from the three different vertices Okay, লিখছি এই পর্যন্ত now we are in trouble but we want to write down some more properties for triangles, right? The length of the medians of any equilateral triangle are equal, right? And it's same for the altitudes also. Okay. So আমি এটি কপি করব এবং লিখব the length of the medians of any scaling are not equal and same for the altitudes also. I mean, for in equilateral triangle, the sides are equal, so the length of the medians or the length of the altitudes. I mean, the altitudes are equal, and the medians are equal. But in any scaling, this is not the same, right? Because in scaling, the sides are not equal, so the medians and altitudes are also not equal, right? Now, in isosceles triangle, the medians drawn from the
vertices opposite to equal sides are equal. I'm going to explain all these sentences. You don't have to go for any memorization. First, I'm actually doing the listings of the things, right? Okay. And same for the altitudes also, right? From the vertices. Okay, sir. Right. Now, let's do one thing. সব লেখা শেষ তোমাদের? হ্যালো, দুজনের লেখা শেষ? ওই তোমরা নাই, চলে গেছো? স্যার এইটার 9 নাম্বারটা লিখতে হবে। ওকে, 9 নাম্বারে লিখতেছি। বসানো তো বন্ধন করাই লাগবে বসানো বসানোর বইগুলা পড়াশোনা করো ওকে এই বসো এই বসো বসো Okay, so we have drawn three different medians for a single triangle. I mean, if I do one thing, you just can think of hold on. Okay, let's see this one. Let's see this one. Let's see this one. Actually, it's the same triangle I have drawn three different times, right? You see, this is the exact picture actually. I mean, we in a triangle, the line segment that connect each vertex and the midpoint of the opposite side is called median. And so we can draw three medians of a triangle. So we have three medians in a triangle, and I have given here in three different colors. Now split them, and let's see that what exactly would you mean by that statement that a line segment. Okay, let's discuss on these lines first. So this is what it is actually. আমরা এখানে যে আমরা এখানে এইটা খেয়াল করি, this we know actually each vertex has its own opposite side. I mean, we have a vertex here, and okay, let's do one this thing also. আমি এটাকে কপি রেখে নেই একটা, তাহলে একটু আমার আবার লাগবে এগুলো।
So I'm thinking that okay, number two, let's discuss number two, that each vertex, let's say about the vertex A, has its own opposite side. So the vertex A has an opposite side that is actually BC, right? This is the opposite side of the vertex A. And now here, the for vertex B, we have an opposite side that is AC. And for the vertex C, we have the opposite side vertex AB. I mean, you see that this is the thing. Hold on. Let's make a. Now, as one thing. So if you think about the vertex, okay, so if our vertex is A, the opposite side will be BC definitely. If the vertex is B, the opposite side will be considered as the AC will be considered the opposite side, and if the vertex is C, then the opposite side will be AB. Consider the idea that each of the vertex is an intersecting point of two sides. In a triangle, we have three sides, three different sides. Let's say for this triangle, if we have a vertex A, that vertex is actually the intersecting point of two different sides, that is AC and AB. So A is already on these two lines, AB and AC, right? So so since A is on these lines, so A cannot be on opposite side of these sides, right? Since A is on this line segment. So the third side BC, on which A is not belongs to, right? So BC has become the opposite side of vertex A. In the same way, B is on actually BC and AB. So AC is going to be its opposite side. And for C also, C is on AC and BC. So AB is going to be the opposite side. A opposite side concept of বুঝতে পেরেছি? Hello? Yes, Hello. sir. Yes, sir. Okay. Now আমরা the medians ব্যাপারটা নিয়ে যাই। এখানে আমি নিয়ে আসলাম just to discuss it. এটা কয় নাম্বার ছিল? এটা ছিল 3, নাম্বার 3, এটা ছিল 4, right? So আমরা এখানে দেখি যে so as we have drawn the same triangle with 3 different medians. And what is medians? A line segment that connect each vertex. I mean, let's see in this figure that connect each vertex and the midpoint. D is the midpoint actually. D is what? Is the midpoint. Midpoint of what? Midpoint of the of these sides, of this opposite side of A.
once we draw a line segment connecting these two points, we call it median. We call it median, right? Median actually divides the triangle in two equal area triangles, but that's not our concern for right now. We need to understand actually what is median. So the line segment that connect each vertex and the midpoint of its opposite side. So this is the midpoint. D is the midpoint of BC. And once we connect a line segment, this line segment is the median. So a median is not any point or any triangle. A median is a line segment, and that is actually just hold on, just hold on. আজকে একটু ওই যে যারা রিটেনে অ্যালাউ হয়েছে, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, Oh, 6:30, 6:30. According to the 6:30. হ্যাঁ, আমি আমার ক্লাসটা শেষে ফোন করতাম। আর ক্লাসের কিছুক্ষণ সময় আছে, ক্লাস শেষে ফোন করব। হ্যাঁ, জুমে হবে, জুমে হবে। জুমে হবে, আমি তোকে লিংক দিব। আচ্ছা, I'm going to give you training at 6 o'clock, right? Okay, thank you. আচ্ছা, তোমরা দুইজন, হ্যাঁ, যদি জয়েন করতে চাও 6:30-তে, মানে ভাইবা যারা দিবে, ওয়ারিসা, Yes, sir. ভাইয়া বাসায় নাকি তোমার ভাইয়া বাইরে? Sir, বাইরে। বাইরে? আম্মু বাইরে? No, sir. আচ্ছা, আব্বুকে ফোন করছিলাম, মিটিং এ ব্যস্ত ছিল। I given the link, বাট এই লিঙ্কেই হবে, যে লিঙ্কে এখন ক্লাস হচ্ছে না, লিঙ্ক 1, এটাতেই হবে। 6:30 থেকে হচ্ছে যে যারা রিটেন কোয়ালিফাই করেছে ওদের হচ্ছে একটা ভাইবার প্রিপারেশন সেশন হবে, হ্যাঁ। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন ইউ ক্যান, রাইট? সো 6:30-তে যদি ফিরে আসে তাহলে তোমরা করতে পারবে। বলে দিও, হ্যাঁ, তোমরা একে। Okay, sir. Okay. Now, let's see that we have this median. Now, this is actually the midpoint of AC, which is the AC is opposite side of B. Now, the connecting line, this line, which is the connecting line, the line can be named as B. So B is another median, okay? B is another median. And the third median is drawn from C to the opposite, to the midpoint of the opposite side AB, and this CF, the line segment CF will be called median. Median ব্যাপারটা বুঝতে পারছে? Hello? জি স্যার, বুঝেছি। So a triangle, we can draw 3 medians of a triangle. In any triangle, we can draw 3 medians, but we have drawn here a scalene, so the 3 medians will not be equal in length. But if you draw any equilateral and equilateral triangle, the length of the medians will be equal. But for the scalene, all the 3 medians will have different lengths. But once, if it is a matter of any, let me draw that. If it's a matter of any isosceles, right? In matter of any isosceles, then actually, then the medians drawn on the medians drawn on the equal sides. These two are equal sides. I mean, let's give this sign. This sign means that the sides are equal of this triangle. Maybe let the assume the triangle is DEF. So in this triangle, this isosceles, and so the sides DE is equal to DF, right? So so this median, this one,
and this one will be equal. I mean, that means median drawn on any equal sides, medians drawn on equal sides of the isosceles will be equal. But the third median will not be equal. This third median will not be equal. So this is D, not D, PQR, right? PQR. So the third median DP, I'm sorry, the third side EF is not equal to DE and DF, right? These are sides. These are sides. So the sides, EF is not equal to DF and D, right? DF and D is equal, but EF is not equal to them. This is smaller than those sides. And in the same way, the medians on DE, that is RF, will be equal to the medians are drawn as equal sides, DF, that is EP or EQ, right? This is EQ. EQ will be equal, but the median DP will not be equal. বুঝতে পেরেছি? Hello? জি স্যার। The sides are equal, so the medians drawn on those sides are equal. The side that is not equal to the other two, the medians on that side, I mean, which is DP on EF, as EF is not equal to DE and DF, so DP is not going to be equal to RF and EQ. Done? Okay. বুঝতে পেরেছি এটা? Yes, sir. জি স্যার। So let's consider one thing, that is, let's try to understand actually the, hold on. Now you need to understand actually what is perpendicular, right? Perpendicular. If angle between two sides is 90 degree, you can put degree sign, I cannot actually here. If the angle between two sides is 90 degree, I mean between two intersecting sides, right, is 90 degree, then they are said to be perpendicular on each other. They will be called perpendicular to each other, right? If the angle is 90 degree, how we can understand, how we can actually get the masses from the image. I mean, we need to have an idea that there is something like image reading, right? Now we have to give attention on image reading, right? So let me give different color for you to understand it easily. Now you see, this is actually the sign of 90 degree. Either the value is written, I mean, you can get three different information about any angle. Suppose an angle is ABC. Maybe in text it is written that angle ABC is 90 degree. So you can say that AB is perpendicular on BC. This is actually the sign of perpendicular. This is what? Sign of perpendicular.
Okay. Now you can get in different way also you can get this same news, same message if it is written down here, right? 90 degree. It's like that directly direct value in the figure, right? If the direct value is given in the figure, then you also can say AB is perpendicular on BC. If you can say that, you can also say BC is perpendicular on AB. Here is also the same truth. BC is perpendicular on AB. Now, the another thing is this symbol. Another thing is this symbol, right? This symbol. This symbol. This is straight line, right? This straight line also can give us the same message, right? I mean, symbol. Symbol also can say that AB is perpendicular on BC or BC is perpendicular in BC. I mean, it is not that always the horizontal line is always will be said on horizontal and vertical line. It's not like that actually. Let's see some different ideas. Okay. লেখা শেষ করেছো? লেখা শেষ করেছো সবাই? শেষ করতে পারছো? Sir. Yes, sir. Okay. If the images are like this, suppose like these. However, the image is given. That's not our consideration. Our whether they are perpendicular to each other or not, that will the decision we can make on the value in between them, right? So if I write down like this, suppose A, B, C, A, B, C, A, B, C. In all these cases, in all these figures, 1, 2, and 3, actually, AB is perpendicular. তোমার সাথে কথা ছিল? তুমি আর 10 মিনিট ওয়েট করতে পারো? আমি জানি দেখছি তুমি অলরেডি লেট করছো। লেট যখন করছো 5 মিনিট ওয়েট করো, 5 minutes. AB is perpendicular on BC. In all cases, AB is perpendicular on BC. The consideration is that decision will be taken whether the sides are perpendicular to each other or not can be decided only by considering the value of the angle in between them. If the angle is 90 degree, then they will be perpendicular to each other, right? বুঝতে পারছি? Only this is going to be our consideration, right? Clear, Vata?
হ্যালো। Yes, sir. তো আমরা জিওমেট্রিতে এই যে যা পড়েছি এর মধ্যে এটাই থাকবে আমাদের সিলেবাস এবং তার সাথে ওই যে তোমার ইন্টিজার্স, হ্যাঁ, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইন্টিজার্স এর নাম চ্যাপ্টার 2। হ্যালো হ্যালো। Ji, শেষ sir. ওয়ারিসা Ji, sir. আছো? জি স্যার। সো আমাদের সিলেবাস বুঝতে পেরেছো? আমরা জিওমেট্রিতে যা যা পড়লাম এই বিষয়গুলোই হচ্ছে আমাদের তোমার এই উইকের সিলেবাস, আর হচ্ছে তোমার সাথে থাকবে ওয়ার্ল্ড অফ ইন্টিজার্স। ওকে ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর তোমার ভাইকে বলে আমি এই লিঙ্কে 6:30টায় শুরু হবে। স্যার শেষ কয়টায় হবে? 6:30 থেকে ধর যে আর্লি 8 o'clock, মানে বেশ কিন্তু কিছু। স্যার বলো। স্যার ও তো আসেই বাসায় হচ্ছে গিয়ে 8টার বেজে 8টারও পরে। তাই? ইয়েস ও, স্যার। কি কোনো প্রোগ্রামে জয়েন করেছো অলরেডি? স্যার ও আগে যে কোচিং করতো এখানেও প্র্যাকটিস করাচ্ছে। ও ও ও ও আই গট আ পয়েন্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওকে ওকে, কালকে আসছে আবার। তুমি ওর ভাইবা কবে পড়েছে? 10 তারিখে? স্যার 19 তারিখ। হ্যাঁ, 19 তারিখ। 19 তারিখ। তাহলে ও পরে আবার পাবে, সামনে আবার 16-17 তারিখের দিকে আবার পাবে। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।